Sharp talk na Joseph Tamale Mirundi wetri tugere ku security mbisera ebyo kulonda bikulagamu onako lajjo police ya Uganda yafulumiza je bayis manyo yawe akatabu akagenda okubanga kaba jambako okutereza no kulambika abasirikale ba police mbisera ebyo kulonda Tamale police netegefu etyakola ku kukuma abantu mbisera ebyo kulonda because mwaka ku mwaka efulumya iri ku ntiko yabasinzo okubenye dembe y'abana Uganda. The issue is not how. I've told you all of the strategies that the government had in mind don't apply now because the Bob Wine they had in mind is not the Bob Wine now. But my Bob Wine twamuvuddeko. Anti he factors ne mubino mwali. Anti kakati gwe America bo banonye ekintu kimu akalulu kabebera mu akavuyo bafune we bayingirira. This is how they penetrate countries. Ekitegeeza alowooza okuba abantu tear gas n'obba kuba amasasi is unfit to be in the police now. Kati police tekikole yati kyenkubuulira Bobi Wine kati yeetaaga ffe aboogezi waliyo mutabani force wamuweereza mutabani wo mutabani wange nadde simukuba emiggo miggo nadde mpise nnyina musanduku limbaana bange yazze wano mukwano gwange nambuulira mubokedde mbu bagenda kuba omutwe mbu mutaani wa Mirundi ddiro yakuyingirira n'alemu bagikoledde wa mbuga ne mugamba bagambe gwe anti kampite nnyoko nkusiimuulemu mu baana be family eyaffe tejoogebwa. You decided to go to people power, you remain there. Bobi Wine can live with people power, my son cannot. Tasobola n'omukazi tasobola kuva mu DP. You come at my home at Zana. Motoka ziliko bifaananyi bye ezize wa DP bya DP n'ennyumba ali ku gate kuliko bifaananyi bya DP tamuyinako buzibu no eri recognize no yambala nabo akakofi kibonenga kakyusi kiki enkofiira bazinziyako kati ngenda nine empya ziri bazitwala kyateka no nawandikira president ampe taxi gundi kiriyali nsinyingize enkofiira emitwalo ebiri toze ebbaluwa bagituulako babo tebagala kiri okujja konka bakibbiramu obubbi bwabwe bwe buli kakati nkubuulira bakiwanda tebasobola Bobi Wine. Museveni must change the whole thing. Now that we have known that Bobi Wine is an inside job, aduse the goodness he is aduse kumenta we kakati how cancerous. Tamale someone said that we get date nti Bobi Wine waliwo aba mentoring waliwo omuntu eyamukola. Someone said Tamale is a beautiful liar. Okay. Someone send in a message until a beautiful liar. Has this idiot listened to this? Kwaliwa no muko walabi bafe. Again, Tamale is a beautiful liar. Has he listened to this recording? Which has forced some people, and you see they don't know. Mwamaze okutula wansi. Gondi yamubuuziza, chairman yabuuziza professor, who are those other two who attended this meeting? One is the Minister of State for Finance, another is Banange Professor tasobola kwogera bulungi. Yet today I was watching him trembling. Yes. Kakati nze nkubuulira. Security egenda kukola etya? Bana Uganda beetegeke bate because buli kalulu kabeerawo abantu babeera mbukeke Tamale. Buli kalulu kabaawo abantu babambukeke masasiti ya gasi. Omanyi ya Express? FC Express yali ekuba amayinja. Express ngekuba bali firi. Express bagikubako golo 5 ne drawing nefuna 0 ne bagikuba nya ne bagituuma 5 mu nya nga terwanye. Why? Nga the coach is free. Tababie. Election violence erupts where a person wants to go to parliament by force, by all means. Tobabba baliki bakirize. Kiriza abantu balonde. This is a different election. Mutaddemu sente nyingi billion. Freeze this money's account. Such how mwakole wambabazi. Tamale. Akaluka tugenda mu kalibwe kati. Mu byobufuzi kalute kali mu besi. Mu polisi tekali mu kayihura yasiganye kagenda kufaanana kati kali mu Bobi Wine kali mu Nochola on the line of security. How is it going to look like? Let me tell you, the mafia gang have transformed themselves into a think tank. Naye omusajja yakugambye we must give traditional leaders money
mayiga kyava jjayo omutwe ne galubindizi kubanga ali decent. Ne bagamba we must control department heads, we must have MPs, we must have local leaders. A think tank is the name. Mu Italy, the largest communist party in Western Europe was in Italy. After the collapse of communism, they became what? Progressives. Mikhail Gorbachev, he said he was not a communist. Ono Gondi, Boris Yeltsin, who was the chairperson of the Communist Party in Moscow. So changing a name does not matter. Removing Kayihura from the police, does it change its ideology? What you need is to overhaul the police. Because they said Kayihura, they didn't say Kayihura. Tebagamba Bugambi, Kayihura yali kanda wa NRM, police. Therefore, yali serving interest za NRM ngali mu police. Olwaleero ekigenda mu maaso mu kalulu akaddako. Waliwo kakati olowooza y'omulamuzi yabadde tasobola kulya ssente. Omulamuzi yatidde repercussions. Sekana. Yasaze omusango. Bajja mutta n'abaana be. Nasala amazima. Yes. Omulamuzi bamuyitanga Mr. Justice Order. Baali baagala kujjawo Bazira. Bazira yatta Gonde Mbula Muyindo wa DP mu kinaana. Amoni Bazira. Kiyonga n'ayitamu. Kiyonga ne bamuddusa emisinde abasemanyi balwenzi road. Kakati Bazira bwe bamukwata ne bamuleeta mu kkooti. Naye nga alina omusango gwa mada obutali bailable. Kungulu baateekako fayiro eri bailable. Ne bamugjayo basulities. Basulities bagera amaze okulosinga border ayingidde Nairobi ne bajja mu kkooti. Ffe tukomeza omusajja tetukyamulaba. Once you return the sureties court orders baddemu bakwata. He was nowhere. Naye baabuuza omulamuzi, why did you give a man who was on murder charges bail? Naga nti, can a judge turn himself into a state attorney? Did the state attorney tell me that this man, although he has a bailable charge, but he also has a non-bailable charge? Could I turn myself into? Kakati na wano wechiri. Police wants to turn itself into the Electoral Commission. No, the Electoral Commission wants to turn itself into a campaign manager of the candidate. Chichiba tugende pola pola. Police ya Uganda yagala kwefula kachoka bya kulonda. Akachoka bya kulonda. Nikefula candidate campaign manager. Kiriza we bakuwangudde bakuwangulewo. Kati embere fana. The moment you allow people to elect their leaders freely. Banalwanira ki? Express wagikubanga eggolo nga terwana. Naye refu n'alya ssente. Era waliwo refu bamuyita Kapalaga. Kapalaga yalya ssente mu musajja wa KCC. Kapalaga yakuyitanga. Najjayo kadi ya kyenvu bwati n'akuyita. Gwe. Bw'otegwise mu penitentiary nze penalty n'agijjawo. Basasudde. Bwe nga mulowooza nti amuyita mukola ki? Muwoninga. Naye Kapalaga yeepankira ku mupiira gw'Express. Ab'Express balumba Kapalaga ewe. Ne bamukuba ne bakwata ne mukazi we. Radio cassette zaali z'amaanyi ne bagijjayo. Kati Kapalaga abaafuwa omupiira omulala. Mu kirasa ne bawanika Kapalaga nga bamulaga TV gye bamba. Ab'Express. I'm telling you. Kyali kitya? Mu kinaana. Yes. Kapalaga yali mu refu naye nga mubbi. Mubbi thief kono. Nga atunda emipiira. Yes. Kakati Kapalaga bwe bamuwanga ssente aba KCC oba abavira. Yes. Kati ng'ajjayo omuzannyi wa vira. Ng'amulaga kaadi ng'agenda ogimuwa. Gwe bw'oteesule mu penitentiary nze golo n'agijjawo. Penalty n'agijjawo. Genda weesuule. Mulemedde erimu ku defense. Genda weesuule. Kati abba Express omupiira. Ab'Express baabuyiwa. Kapalaga baamulumba n'ewuwe. Ne bakwata abaana abawala ne bakwata mukazi we ne bakuba Kapalaga ne bamunyaga n'omunyaga. Kapalaga abaafuwa omupiira omulala. Ne badda mu kirasa ne bawanika TV ze babba ewuwe. Kapalaga! Kakati, the drug, the medicine for Express, yali eki kugifunira fair judge, fair referee. Yes. If we want to have a peaceful election in Uganda, don't rely on the brutality of security forces. Can Museveni survive without that? Yes. Can he? Museveni will win.
The problem has he won without violence. Yes. Makaluka chenda mukaga walabe miviye jali muno okwetikolwengo but M7 was largely still popular mukaluka 12 mugumu efujo ne libera ligi no SG natoka no kuwanganga bili mukaga ne batano mu Ramadan magana natano mu do you know why 2011 walabye cyabadde amanya agali 2016 do you know why do you know the reason why M7 buli kalwa SG you see BSG did overestimated himself. Nti Besigye yabadde alowooza mu violence nti abantu ba Uganda basobola okuyiwa ekintu ne bamulemwa Besigye tebamwagala kati azze ku bbali. It is up to both the opposition candidate and the government, the president of Uganda, who is also a candidate, to agree. If I'm defeated, I hand over power to you. If you are defeated, concede defeat. But Tamale mukiriza abantu betogera ku violence naye banasimanyi nalabyo omukazi mbwafudde ku electoral commission ye nalema abamu muveemu singa babuyuliro yo bakuliriddewo mmere. Allow these people, if they are 10, they are 10. Let the voters decide. Tamale, police, why do you bother somebody to withdraw? What method do you use that this man is weak or not? President Museveni yagende Kamuli n'amale Kamuli enakwezi ayogera n'omusajja ave ku bwachairman bwe Kamuli amuwa bwala this. The man stubbornly refused. Nebo bakuba akalulu ke Kamuli mu by election yafuna obulo bisatu nga bwe bubonyabonya Museveni. Allow the man to be defeated. Gundi omugenzi nali mu state house bwendi omugenzi bamuyitangani kezimbira miyingo. Yes. Omuvubuka najja yava mu kesisi. President namugana igwe mutani wange lwakitova munolekera kezimbira miyingo. Namuganze nina omulimu gwange mwana accountant. Naye nali mu bagenda giwangula ewafu. Kezimbira miyingo si waayo. Batuka nomuyita mihingo. Tiye kezimbira mihingo. Musajja we Butambala yakola kafaamu wa. President nagamba kezimbira miyingo. Vam nja kuwa minister. Kati miyinga aba afuluma. Tamanyi nti aba protocol abambala amasuuti nabo basirikale ba Museveni. Yaga yeye nyini agenda kugwata awenze. Ayogera n'aba protocol. Ayogera agenda ayomba. Yes. He was defeated by Yumbuka Bamwitani. Isaac Sejjoba. Ane yakubiddwa. Mukamyufu. Ine yakubwa. Ye yakuba ne kwero siwa nokumpi kubutavaawo. Yes. Kakati allow people to vote willingly. But can the government of Uganda ngeri mukalulu esobola okukkiriza embeera eyo nebaawo kyali ngaddiyo kyali kibadde mukikkiriza kyali kibadde otama anti mukkiriza bulijjo mubadde temuyina enemy penetration Tamale kyali kibaddewo government nega katuleke system etambule kankubuulire olwaleero Tamale ng'abantu ba NRM abambala obukofiira nga bw'oyambala bagenda ne bajaganye ne bakola ebivulu byabwe abantu ba ebibiina ebirala walaba obukofiira banopu babukwata oba FDC babukwata n'obulala ng'abantu bali mu kweyagala kyenkubuuza fair play eriwa. Let me tell you, people know that you were Muslim. Tebakimanyi kakati singa bakujjako erinnya ly'ekisiraamu nsigala ndi musiraamu kakati omusajja yayambadde akakofiira ke ne bamukuba nga n'ebifaananyi bye mu bikyalo mwebiri akakofiira kamujja kuki. That is stupidity on the part of Electoral Commission. Wadde yagala akakofiira kabeereko whether it is there or not. Whether it is there or you fought kakofiira you lost. Provocation. The man without kakofiira kankubuuze mukazi wo bw'aba ayambadde bw'osanga muwalawo ng'ayambadde gomesi ya mukazi wo gw'otwala mu kisenge. What type of brain is this? A gomesi does not matter. Kati gwe buli mukazi gw'ojja ogoba era waliwo omukazi omugezi nga mwenzi yayinanga gomesi bbiri nga bba bw'amugulira naye agula ezifaanagana. Kakati omusajja yamugoba ti ono mukazi wange yennyini ali mu gomesi. Kakati n'akola ki n'amuleka omukazi ye yasooka okudda eka n'amugamba gomesi yagisuula baalwana n'asuula gomesi omusajja n'addayo eka n'ayita ab'okubuko eno gomesi yennyini omukazi wange bwe yabadde era ne gomesi nagimusuuziza mulongi. Omukazi yamugamba bujola baakolayo omu basumulule kesi yange omu oba eyo gomesi teriimu gye weesibako n'amuwangulira awo. Omukazi yabeeranga ne gomesi bbiri. Abenzi baba n'amagezi mangi. Kakati ono chairman wa Electoral Commission who has just landed from Mars
is just realizing nti obukofiira bwaba did Bobi Wine change because of the akakofiira? It won't affect him. Yes, how? Neche mbabuuza badde balabako kati poliisi lwaki yagenda nebusalako ne bateekawo n'embeera nti okwambala kofiira musango. For Abaganda tuliyita bulabikolwa. Let me translate it in English. A bulabikolwa Muganda will tell you that it is stupidity that forces a couple to engage in sex during the day as if they have preserved important things to do during the night. In our Chiganda culture, sex is reserved for the night. Hey. Yes. Kakati when Muganda tells you labona ali mu bulabikolwa. Kiba kitegeeza nti bawanula amenvu emisana nti ekiro munaakola ki? Okuwanula amenvu is Oluganda is a metaphor for sex. Timuli mu kuwanula amenvu misana. Bali mu kuwanula amenvu. Amenvu balina gawanula. Ngeze wagundi okumulaba. Nsanze balina mukazi we bawanula amenvu. Toka nti banana. Kati baloko mulamu katono nnyo. Bana berekito commission bawanula amenvu misana. Tudda nnyo nyini ddala kubanga okyali naffe ku STV The Sharp Talk nze Haji Kaziwe Bashir Mbazira. Tubeera ne Joseph Tamale Mirundi okufunira ensonga ez'enjawulo nga bwe zitambula. Wiiki ejja lunaabeera lwakubiri nga luno ng'akakiiko k'ebyokulonda kali mu lunaku olusembayo okusunsulamu abagala okukwata bendera z'ebibiina by'ofuzi ebyenjawulo n'abagala okujja nga bannabunigira ku nsonga y'obwa president. Ate nga mwakitegeddeko sofa akakiiko k'ebyokulonda kakakakasa abantu bana mu bonna nti bano bo empapula zaabwe oba emikono egibasemba nti mituufu balinidde kulabika nti nno basunsulwamu ku Mande ne wiiki ejja. Mwami Museveni ajja ku Mande okwewandiisa ekyambogo mwami Kyagulanyi yalangirira lwakubiri ng'ennaku z'omwezi 3 November. Kakati etasikonkulula. Yes. Nkugamba nti since we are under unlike previous elections, now we are under these international opportunities are itching to see how to break this country like they have done elsewhere. The ball is in our court. Okay. Deny these people an opportunity of Kavuyo. How do you do that? Yes, let Museveni offload. Let the people help him to offload the unpopular leaders. They can never President Museveni. Nabagante, what puzzles me about President Museveni? Museveni is like a man who can hand a lion alone and fails to hand a dog. Asobola okumegga asibe empolo ku muntu omwemba ne mubunya oluki. Museveni, the survival of NRM, Museveni told us that NRM is like a rail station. There are new arrivals and departures. Most of the people are making noise here. Museveni managed to accept it to offload Bidandisari. Did the NRM the party collapse? No. Museveni offloaded his long time friend Kategaya. Did the party collapse? In 1989, Moi was facing a rebellion in the party between the younger people, like the Rutos, and the older people. Moi yakola ekintu kimu mulongolongo akaluka okusimba mugongo ke kakuba abakadde ne kabamalawo emisana tukunga mwana ba bakaita mulongolongo. Kenya, Moi in 1989 introduced a new method called mulongolongo. All of these older people were floored by the younger people. That's why Ruto, Cyrus Girongo, ababavubuka babayitanga Youth for Kanu 1989. Nemoi bwe bamutuusanga Museveni n'atunuulira nga mu kibiina kye tayinaamu mu kimwonna tayinaamu. Moi had a chance which I think Museveni is not having. Moi picked Uhuru Kenyatta, a novice. Kubanga President Moi bakugamba nti ekyamutabula ennyo nga bano ababye budget y'eggwanga yonna ne basikola ba professor nga bakyayagala okubba changing names. Moi yakola gundi Kenya Bus Company n'agiteekamu buli kintu kyonna ng'abakozi gavumenti yebasasula, baasi za gavumenti, fuel gavumenti yemusasula. Moi mu myezi 6 ne Minister Transport n'amwanjulira nti kampuni egudde. Moi n'agamba nti you people egwetya ku kyonna kye tutaddemu ku free things. Yes. How can a company operating on free things collapse? Which money do you need to buy? Kuba mwali badde muŋŋamba tulina surplus yokka. The fuel is supplied by government.
The tires are replaced by government. The repairs are done by government. So where is the money collected? Yeke yabazanya kokka. Temu spending na chikumi. Byonna bikolebwe bukolebwe. Put the money aside. Azibabuuza mu myezi 6 nga waliwo yadde 10 nategeera bano bashuma bano ba mafia ganga ba Museveni bennyini mu decided musimbe mugongo nibagwa. President Museveni should not bother himself about in political science, politics, we don't carry excess baggage, we are like a plane. Tetuwa excess baggage. Nankabirwa era naye asaba Museveni sent okugira. Nankabirwa has made Museveni hostage to every bill by no more sent. What type of MPs are these? Ekitegeeza Museveni can do without MPs. Abaleke babakube bakyemani ba 5 bavuga tabawadde ekikumi akulembere nani afuge nani be baleeta abantu omanye ekyayagaza ennyo Museveni wano twalonda okuva ku LC1 nitulwawo nnyo ku magombolola era abantu ne balowooza nti okulondo nti tetulironda naye okulonda ku LC1 okutuuka ku magombolola abantu kirunde kiva ejjinja hadi to go enerungujja ng'omutamiivu abalemeddeko ng'abantu kwe baagala nga bw'okamula layini walagi n'omukamula ali mu layini y'omutamiivu nga mpitirivu. Yes. Another gundi contentious area yali Namasuba ng'omutamiivu abalemeddeko. Why? The people express themselves. This is why Cardinal Subuga came and said, I have extended Museveni's government by 6 months. But NRM egenda okuleeta proposal nti yeyongereyo emyaka emirala 5. Cardinal Subuga era was subjected to leadership by Gundi Munansi and other people. But the Cardinal's message was not 6 months. The fact that extension, the time would be negotiated. Why? The Cardinal cook had seen Mulukulu enda kinana nalondera Lubaga. Kalidinali yatusooka mu layini. Kalidinali n'atulewa kanga mayise mogere akoze eki. Kakati kalidinali Katonda amuyamba alaba ku kalwa akalisala. Akeero siwano politics yafiira mu kaluka CA. Ne batwala mu sefulia ne batwala no. Allow these people. If this man has allocated 500 billion, obanga Bobby Wine yamwewa kuna bano bajamwewa kulako. Because monetization of politics Tamale ojakikiriza kiza ku mulembe gwa Museveni ekibina kya anti why basobola okuwangala nga tebalina bibiri violence ne sente anti kyenkubuuza bagendedde kwa lali kankubuuze kubanga Africans don't want to evaluate and assess. Has the buying of MPs helped Museveni? Yes, it does. It does. Naisawo byayagala amateeka ne yati what cost n'akyusa n'amateeka okuyongeza mbuyinza kubanga yabawa ssente ne bajja ate n'abagula bayise ebiteeso bye asasula emirundi ebiri nze mbagamba abaleke mu France. In France there is what they call the cohabitation. Cohabitation means that the president of France can be without a parliament. Mu mateeka gye kiri cohabitation nga parliament y'abantu balala. Nga majority si ya president. In a presidential election, not in a parliamentary election. Kakati president singa janga parliament yonna si yiye and it cannot. Given a fair nga temulise nga abakkiriza ne babakuba Museveni will be giving 45%. 45%. Ababaka ba parliament bajja kujja. Abaleke babakube. Ensezine nga bwenkubira Bobi Wine mu ngalo yateera omugagga yateera byamere yamuteera byamere yamuteera n'empiiya ze yamuteera yamubinga ne ssente ze Bobi Wine oyo era onakusinga ayongera investinge mulala mwongere mu investinge mulala nti obujozi bwamwe mujja bwextendinga by money violence nevaawo ne ssente ne bataziteeka kuba Museveni falls below 40. No. Yes, he does. Museveni still wins. Nabagamba nti bano ba mafia balemeddwa okumatiza abantu nagobanika obusinga nekkulu bya mawulire olaba obuvuka bwa red paper bwawandiise mbu ekyagobeza kaka don't include me my name you are rubbish. That story I know who wrote it. Baade bakutaddemu naawe trash
mbono ono oloka atienti bano be bakingime mwendo jeyo katubota. Never include me in your rubbish stories, in your trash. Never include me for credibility. Read the paper. Learn it from here. I know the person who drafted that story. I can even give you a copy. A draft. Trash. Bafudde kukata. Bafudde katabazi. Bafudde katabazi. Bati oloka. Bati mutabani wa Amin. This man said that Oloka was appointed because he successfully investigated the COVID money. The man I'm talking about. He said the man investigated the performance of government. The man investigated something what? Kakati bwagala buno bwaledi paper ne bwegentisi baabo mbono Oloka ategere nti mwendo twaledi rubbish wam. Never put me in your rubbish. Never put me in your newspaper again, because I can embarrass you and put the draft of that story to the public. Abantu 18 bibagala okubategeza kachoke byokulonda nti bagala besimbe ku president sofa abantu ngabana kachoke byokulonda kabakakasiza Mwami Museveni verified Nancy Kalembe Jeno Tumukunde no mukulu omulala abalala bachajja ne abalala bachajja ne Mwami Kyagulanyi tebanna mu verifyinga kicho olingira mu masawo. The only thing is for as a political scientist, some people may think let us demystify the presidency. Tiabagezi bonna ffe twavaamu afukanya naabo. Era kyekyo nti AGA tekyajja ab'emyaka gye. Two, nti abo be bavuganya obwa president bwa Uganda. I said no. Don't tell me that a presidential candidate can only pick signatures. Others, let somebody deposit 100 million shillings. Nga percentage jafunye bagitemako ne bagimuddiza. Bakawa watu tujja kulaba zino zikawa wazini mbwa tujja zirabako. Nange ndi ku ballot. I want to CV. Ne babuuza jjo ne mbaga nti I laugh at you. I did international relations. Imagine. Odidde omusajja Kiyonga. Crispus Kiyonga. Omututte e China. Ambassador. Munsi gy'olowooza temugiconsideringa nti nsi y'amaanyi. Kakati omusajja ne Kenya esindise nani asindise. Ambassadors bonna okuwayo credentials ewa president wa China. Ngowa protocol asoma. Is a minister, was a former minister, former national political commissioner, former MP. Oyende Kiyonga inawo ku CV. Neka kati waliwo gwe basome yali ye China. Is a former RDC. Nga abasajja basoma. He was ambassador to America, Cambodia. He was ambassador South Africa. He was unategeera nti ne gwanga litujoga. Ambassador ngobalese yaliko RDC. China kyokka. Yes. Naye president yawulidde ba ambassador ku credentials zaabwe. Yes. Ategeera nti olumu twali Germany ne president oyo ngali ne Makeri nga mulinamu ambassador wamu owa Uganda. Yali atudde wali nga president atudde no wa Germany. N'akwata essimu. Noha mbwani amukubidde mu meet essiona ne mu ambassador wa Uganda. Nabuza ogunoha. Noha. Ani akubidde. Ya ambassador wa Uganda. This is the type of ambassadors you have. But that is the type of Germany protested. Then Germany protested. The type of the president abalonda. Germany protested. Tolowooza nti n'ekika kya president alonda bano nakyo kikulu president ina political pressure. Why don't you create an institute where you can attend diplomacy fair? Noyita nga nayo bakulonza ofuna omusaala gwo. Tugenda kubanga tuwunzika. Tetuwunzikiraawo. Baleese obutabo bw'obugwagwa. Ab'emmengo, mbu twagala Oluganda, twagala Oluluwo, kati oyo omubbi yabbye. I challenge any teacher to give my children any of those textbooks in your stupid gun. We cannot turn this our education ngeya Tanzania y'Oluswahili. Kubanga somebody Oluganda. Oyo gundi simanyi Dr. Masazi ayina PhD mu Luganda we does he work. For us we are training people for export. Tetu training bakulu babika. You can kill education yonna mugise. What are we going to remain with?
njaga tuwenga tumunzika kubanga somebody wants to print the books obayabiwandise yakoze eki I challenge any teacher to tell me to buy those textbooks ku social media ebimu kubibaddeko Tamale nga tuwunzika olutalo mu banno nalabye fulu figa nga tabuse nalabye bajjo nga akaba amaziga agamba omusajja oyo balamu ne balamu naye namwana okula tebategeera bajjo ne balamu bali bubi tebasoma they would know the time for fighting Bobi Wine yaggwa abo nayitawo ate kakati abalwanyisa Bobi Wine baakiri it requires different players the time for kusaasira babbye kati their problem is not blaming Balamu their role is over nga bwe nabagamba nti kakati baleseeyo buno simanyi mbubu abayimbi buki nabaga nti abayimbi bababbiramu tebayinza kukkiriza Bala kugulawo naki bagende wa Museveni ne babayo 10 billion kakagombya n'omutwe gwako nakakibuno bukibuuka ne bubba sente kati gwekkiriza yefu nabano ba mafia nabano ba mafia bwe bali ba professor nti ba professor tebategeera nti bo ba conveyability bali tebakyajja mu meeting ku Zoom tebakyaliko why the professor thought that this was going to be a daily occurrence no there is a windfall Obadoba, have you invested this money? Did Bajo invest the money? Where did he invest the money? That's why a man like me, I have resisted costs for 10 years. Nayamba dena kamala emyaka munana sente tewakyali bo balowooza nti Balamu kyekizibu ne Museveni yazuukuse bazirya naye balyanga mpulo Bajjo yegwe Bajjo omumanyi Bajjo yali mwana muto ng'agwa ensimbu ng'agwa mu kyoto kakati najjayo kya feesi ne bamuteekako feesi endala kakati abantu nga bagamba kino kye baabajjajjo kitandise n'okwogera Bajjo muntu Bajjo muntu no babbye kati abo Bajjo babbye bakkirize if they did not invest in money then Bobi Wine has reached a level eyaba intellectuals kati abo tebakyetaagisa bamubajjirako face kino kye baabajjajjo nakyo kitandise okwogera gwe mukebere olabe oba kantu kantoyinza kajjako tujasiika n'omulundi okuddako abadde Joseph Tamale Mirundi Haji Kazibwe Bashir Bazira zo